안녕하십니까. 글로벌 모니터 안근모입니다. 미국 10년 만기 국채 수익률이 결국 5.0% 선을 뚫고 올라갔습니다. 금융위기 직전인 지난 2007년 이후 16년 만에 처음 있는 일이죠. 이번에 발표된 미국 3분기 GDP를 보면은 미국 국채금리가 왜 이렇게 쉼없이 많이 오르는지를 짐작할 수가 있습니다. 지난달까지 석 달 동안 미국 경제는 전기비 연율 4.9%의 속도로 성장했습니다. 미국 잠재 성장률이 1.8% 정도 된다고 하는데 그보다 3배 가까운 성장률이 나온 것이죠. GDP 내용을 보면은 미국 정부 부문이 5개 분기 연속해서 경제 성장을 부추긴 것으로 나타났습니다. 지난 3분기 동안에는 0.8%포인트만큼 성장률에 기여를 했습니다. 지금 연준이 40여 년 만에 가장 강력한 속도로 긴축을 하고 있는데 한쪽에서는 정부가 경제를 계속 부양하고 있는 꼴인 것이죠. 그렇지만 제롬 파월 연준 의장은 재정정책에 대해서 별다른 언급을 하지 않고 있습니다. 대부분의 중앙은행들은 정부와 의회의 재정정책에 대해서 코멘트하지 않는 것을 원칙으로 삼고 있습니다. 정부와 의회가 중앙은행의 통화정책을 간섭하지 않는 것과 같은 이치죠. 그러나 유럽중앙은행 ECB는 좀 예외입니다. ECB가 이번에 처음으로 금리 인상 행진을 중단하는 결정을 내렸는데 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 재정정책에 대한 요구사항을 잊지 않았습니다. 에너지 위기 때 도입했던 정부의 각종 지원 정책들을 그만두라고 라가르드 총재는 촉구했습니다. 그렇게 하는 것이 인플레이션 압력을 피하는 데 중요하다고 강조했습니다. 아시다시피 유로존은 다수의 독립국가들이 모여서 만든 통화동맹입니다. 지금은 회원국이 20개국으로 늘어나 있죠. 경제 펀더멘탈이 서로 다른 다수의 국가들이 똑같은 화폐를 쓰기 위해서는 강력한 규율을 가진 재정정책이 최우선의 전제 조건으로 필요합니다. 그런 전제 조건으로 만들어진 중앙은행 ECB는 그래서 다른 중앙은행들과는 달리 재정정책에 대해서 제법 강한 발언권을 갖고 있습니다. 라가르드 총재의 기자회견 내용 함께 보시겠습니다. The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The incoming information has broadly confirmed our previous assessment of the medium-term inflation outlook. Inflation is still expected to stay too high for too long, and domestic price pressures remain strong. At the same time, inflation dropped markedly in September, including due to strong base effects, and most measures of underlying inflation have continued to ease. Our past interest rate increases continue to be transmitted forcefully into financing conditions. This is increasingly dampening demand and thereby helps push down inflation. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates are at levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to this goal. Our future decisions will ensure that our policy rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. We will continue to follow a data-dependent approach to determining the appropriate level and duration of restriction. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. As the energy crisis fades, governments should continue to roll back the related support measures. This is essential to avoid driving up medium-term inflationary pressures, which would otherwise call for even tighter monetary policy. Fiscal policies should be designed to make our economy more productive and to gradually bring down high public debt. Structural reforms and investments to enhance the euro area's supply capacity, which would be supported by the full implementation of the Next Generation EU programme, can help reduce price pressures in the medium term, while supporting the green and digital transition. The risks to economic growth remain tilted to the downside. Growth could be lower if effects of monetary policy turn out stronger than expected. A weaker world economy would also weigh on growth. Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict triggered by the terrorist attacks on Israel are key sources of geopolitical risk. This may result in firms and households becoming less confident and more uncertain about the future and dampen growth further.
In any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation returns to our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. We are now ready to take your questions. What role did the recent weak economic data and the war in Gaza play in today's discussion? And secondly, did you discuss or at least begin talking about ending PPP reinvestment earlier or raising banks' reserve requirements? Neither of these two questions, nor the PEP, nor the remuneration of required reserve, have been discussed at this meeting. You asked me about the current geopolitical environment. We are monitoring the situation. We are very attentive to the economic consequences that could have, whether in terms of direct or indirect impact on energy prices or the level of confidence that economic actors will continue to display. Thank you.